قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف ندعو إلى الله بعد أن عرفنا حكم الدعوة إلى الله؟ كيف ندعو إلى الله؟ ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة، عملا بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد من استعمال الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الأشياء مواضعها، تضع اللين في موضعه والشدة في موضعها، وليست الحكمة دائما اللين، وليست دائما الشدة والعنف، بل لكل مقام مقال، كما قيل: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الإنسان الحكيم الذي رزقه الله الحكمة لا يضع العصا موضع السيف، ولا يضع السيف موضع العصا، أي لا يضع الشدة في موضع اللين ولا اللين في موضع الشدة. هذه هي الحكمة. الحكيم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ومتى يجهر، متى يسالم ومتى يحارب، وكيف يتكلم ومن يخاطب. بتوفيق الله تعالى يوفق إلى هذه المواقف. هذه هي الحكمة. يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، البيان الشافي بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية. وإن كان الأدلة الشرعية هي التي تقوم بها الحجة، لكن الأدلة العقلية السليمة لا تخالف الأدلة الشرعية الصحيحة. ويجادل بالتي هي أحسن لا بالباطل، يناقش ويحسن الأخذ والرد للوصول إلى الحق ولمعرفة الحق والانتصار الحق، ولا يجادل بالباطل ليقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولغرض الشهرة والظهور والبروز وإثبات شخصيته. كل هذا جدال بالباطل، ليس من صفات دعاة الحق. هكذا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله. لا بد من استعمال الحكمة مع الصغير والكبير. The Shaykh Rahimahullah continues, how do we call to Allah after we have known and understood the verdict of calling to Allah? How do we call to Allah? We call to Allah, free from imperfection, the Exalted, with hikmah, wisdom, in accordance with His statement, the Exalted. Call to the way of your Lord with hikmah, wisdom, and fair preaching, and argue with them in a way that is better, from Surat al-Nahl. It is imperative to utilize hikmah, wisdom. So what is hikmah, wisdom? Hikmah, or wisdom, is placing things in their proper places. So leniency is put in its proper place, and harshness is put in its proper place. Hikmah, wisdom, is not constantly and continually being lenient, nor is it constantly being harsh and severe. Rather, every situation has its correct statement. As it is said, being vocal in the place of the sword is of the utmost harm, just as putting the sword in the place of being vocal is of the utmost harm. The wise person, whom Allah has granted him hikmah, wisdom, he does not utilize the stick in place of the sword, nor does he utilize the sword in place of the stick. That is, he does not utilize harshness in the place of leniency, nor does he utilize leniency in the place of harshness. This is hikmah, wisdom. The wise individual knows when to speak and when to be silent, when to be open in public, when to keep the peace, and when to wage war. He knows how to speak and to whom he should speak.
by the success of Allah being allowed to take the correct stances concerning these issues, this is hikmah, or wisdom. He calls to Allah with hikmah, wisdom, and fair preaching, with clear explanation, and with the legislative evidences and logical evidences. So the proofs are established by way of the legislative evidences, along with the sound logical evidences that do not contrast to the authentic legislative evidences. They are debated with in a way that is better, and not with falsehood, that is, al-batil. He debates and responds with precision and excellence in order to reach the truth, ascertain knowledge of the truth, and aid the truth. He does not debate for the sake of falsehood, so that the truth can be perceived as falsehood, and falsehood can be perceived as the truth. He does not debate for fame, pomp, prominence, and establishing his personality. All of this is debating for the sake of falsehood. These are not from the characteristics of true callers. This is how we call to Allah, free from imperfection, the exalted, by the success of Allah. It is imperative to utilize hikmah, wisdom, with the youth and the elders.